Welcome, students. So glad you're here. Today, we're going to dive into a really important and interesting lesson together. Here's how it's going to work. First, I'll break down every concept for you in simple English. And then, right after that, I'll explain the exact same thing in Telugu. This bilingual approach is going to help you understand everything so much more clearly and build your confidence. All right, let's get started. Vidyarthilara, swagatam. ఈ రోజు మనం ఒక చాలా ఆసక్తికరమైన పాఠాన్ని నేర్చుకోబోతున్నాం. ప్రతి అంశాన్ని ముందుగా సులభమైన ఇంగ్లీష్లో వివరిస్తాను. ఆ వెంటనే అదే విషయాన్ని స్పష్టంగా తెలుగులో కూడా వివరిస్తాను. ఇలా రెండు భాషలో నేర్చుకోవడం వల్ల పాఠం మీకు ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది, మీలో మంచి నమ్మకం కలుగుతుంది. సరే, మొదలు పెడదామా? Okay, let's take a quick look at our roadmap for today. We've got 6 parts. 1. Learning outcomes. 2. Important vocabulary words. 3. Real stories of struggle. 4. Organizations that help children. 5. The 1098 National Helpline. And finally, 6. Conclusion and action steps. సరే, ఈరోజు మన ఎజెండా ఏమిటో త్వరగా చూద్దాం. 1. అభ్యసన ఫలితాలు. 2. ముఖ్య పదాలు. 3. పోరాట కథలు. 4. బాలలకు సహాయపడే సంస్థలు. 5. 1098 జాతీయ హెల్ప్లైన్. 6. ముగింపు మరియు మనం తీసుకోవాల్సిన చర్యలు. Section 1. Learning Outcomes. What we will achieve today. విభాగం 1. అభ్యసన ఫలితాలు. ఈరోజు మనం ఏమి సాధిస్తాం? So, by the end of our time together today, here's what you'll be able to do. You're going to truly understand modern-day child exploitation. You'll learn some absolutely vital vocabulary words, be able to explain these concepts entirely in your own words, and, most importantly, you'll know how to apply this knowledge to real-world situations. ఈ పాఠం పూర్తయ్యేసరికి మీరు ఆధునిక కాలంలో జరుగుతున్న బాలల దోపిడీని స్పష్టంగా అర్థం చేసుకుంటారు, కొన్ని చాలా ముఖ్యమైన పదాలను నేర్చుకుంటారు, అలాగే ఈ విషయాలను మీ సొంత మాటలలో వివరించగలుగుతారు మరియు ఈ జ్ఞానాన్ని నిజ జీవిత పరిస్థితులకు ఎలా అన్వయించాలో తెలుసుకుంటారు. Section 2. Important vocabulary words. Equipping ourselves with the right language. విభాగం 2. ముఖ్య పదాలు. సరైన భాషతో మనల్ని మనం సన్నద్ధం చేసుకోవడం. Let's start building our vocabulary. Our first term today is rag picking. Now, this isn't just picking up trash. It refers to the exhausting, backbreaking manual labor of collecting reusable materials from refuse or streets, literally just to sell them for basic survival. It's a harsh reality for many. మన మొదటి పదం ర్యాగ్ పిక్కింగ్ లేదా చెత్త ఎరుకోవడం. ఇది కేవలం చెత్తను తీయడం కాదు, ప్రాథమిక మనుగడ కోసం, బ్రతకడం కోసం, వీధుల్లో లేదా చెత్త కుప్పల నుండి పునర్వినియోగ సామగ్రిని సేకరించే అత్యంత అలసిపోయే శారీరక శ్రమను ఇది సూచిస్తుంది. ఇది చాలా మందికి ఒక కఠినమైన వాస్తవం. Our next word is abject poverty. You've probably heard of poverty, but abject poverty? That is a severely devastating level of extreme poorness. It's the kind of poverty that forces families into desperate measures, like having to pull their own children out of school just to work. మన తదుపరి పదం ఆబ్జెక్ట్ పావర్టీ లేదా తీవ్రమైన పేదరికం. ఇది మామూలు పేదరికం కాదు, కుటుంబాలను తీరని చర్యలకు అంటే పిల్లలను పని కోసం బడి మానిపించడం లాంటి కఠినమైన నిర్ణయాలకు నెట్టే అత్యంత వినాశకరమైన పేదరికం. And our final term for this section is transit home. Think of this as a safe haven. It's a temporary safe shelter where rescued children are placed to recover before they move on to permanent rehabilitation. మన చివరి పదం ట్రాన్సిట్ హోమ్ లేదా తాత్కాలిక ఆశ్రయం. దీన్ని ఒక సురక్షితమైన ఆశ్రయంగా భావించండి. రక్షించబడిన పిల్లలను శాశ్వత పునరావాసానికి పంపే ముందు వారు కోలుకోవడానికి ఉంచే తాత్కాలిక సురక్షిత ఆశ్రయం ఇది. Section 3. Real Stories of Struggle. The Harsh Realities of Child Labor in India. విభాగం 3. పోరాట కథలు. భారతదేశంలో బాల కార్మికుల కఠినమైన వాస్తవాలు. Now, let's look at the real human impact here. On this slide, we see 2 very different faces of child exploitation. On the left is Romesh. He's a 14-year-old boy who migrated to Hyderabad and was literally forced into rag picking for just 10 rupees a day before he was thankfully rescued. And on the right, we have Shanti. She's only 9 years old. She was pulled out of school and locked in a tiny room every single day as a domestic helper, completely hidden away until neighbors finally intervened. It's heartbreaking, isn't it? ఇప్పుడు దీని వెనుక ఉన్న నిజమైన మానవ ప్రభావాన్ని చూద్దాం. మనమిక్కడ దోపిడీకి గురైన 2 భిన్నమైన ముఖాలను చూస్తున్నాము. ఎడమవైపున 14 ఏళ్ల రోమేష్ ఉన్నాడు. అతను హైదరాబాదుకు వలస వచ్చి రక్షించబడటానికి ముందు రోజుకు కేవలం 10 రూపాయలకే చెత్త ఏరుకునే పనికి బలవంతం చేయబడ్డాడు. కుడివైపున 9 ఏళ్ల శాంతి ఉంది. ఆమెను బడి మాన్పించి ఇరుగుపురుగువారు కాపాడే వరకు ప్రతిరోజూ ఇంటి పని మనిషిగా ఒక చిన్న గదిలో బంధించారు. ఇది చాలా బాధాకరం కదూ.
Section 4. Organizations that help children. Structural solutions for child welfare. Vibhagam 4. Pillalaku sahayapade samsalu. Shisu sankshemam kosam nirmanatmaka parishkaralu. So, who is stepping up to help children like Romesh and Shanti? Well, let's look at two incredible organizations taking different approaches. First, CRY, which stands for Child Rights in You. They act kind of like a bridge. They raise funds and partner with grassroots community workers to make change happen. On the other hand, SOS Children's Villages focuses heavily on family strengthening. They actually provide direct family-based care right inside 33 specialized villages across the country. Just look at that number, 100,000. Over 1 lakh children have been freed from hunger, illiteracy, and terrible exploitation, all thanks to CRY's amazing interventions. That is a massive milestone. ఆ సంఖ్యను ఒక్కసారి చూడండి. 1,00,000. CRY చేస్తున్న అద్భుతమైన కృషి వల్ల 1,00,000కు పైగా పిల్లలు ఆకలి, నిరక్షరాస్యత మరియు భయంకరమైన దోపిడీ నుండి విముక్తి పొందారు. ఇది నిజంగా ఒక భారీ మైలురాయి. And if you want to see exactly how they do it, just look at this table illustrating their grassroots impact. CRY has completely prevented child labor in 648 villages. They have liberated kids from child marriage in 1,152 villages, and they've managed to re-enroll nearly 22,000 out-of-school students back into the classroom. It's just phenomenal work. వారు దీన్ని ఎలా సాధిస్తున్నారో చూడాలంటే ఈ పట్టికను చూడండి. అట్టడుగు స్థాయిలో వారి ప్రభావం ఎలా ఉందో ఇది వివరిస్తుంది. CRY 648 గ్రామాల్లో బాలకార్మిక వ్యవస్థను పూర్తిగా నిరోధించింది. 1152 గ్రామాల్లో బాల్య వివాహాలను ఆపింది. మరియు బడి బయట ఉన్న దాదాపు 22,000 మంది పిల్లలను తిరిగి పాఠశాలలో చేర్పించింది. ఇది అసాధారణమైన పని. Section 5. The 1098 National Helpline, a 24-hour free emergency service for children. Vibhagam 5. 1098 National Helpline. పిల్లల కోసం 24 గంటల ఉచిత అత్యవసర సేవ. Okay, so how can you actually help if you see a problem? It's as easy as these 3 steps. Step 1, if you witness a child in distress, maybe facing abuse or trapped in child labor. Step 2, you just pick up the phone and dial the 24-hour free national emergency number 1098. That's 1098. Step 3, Childline takes over and initiates an official rescue mission for that child. You could literally save a life. సరే, ఏదైనా సమస్యను చూసినప్పుడు మీరెలా సహాయం చేయగలరు? ఇక్కడున్న ఈ 3 దశలంతా సులభమిది. దశ 1, మీరు ఆపదలో ఉన్న బిడ్డను లేదా దోపిడీకి గురవుతున్న బిడ్డను చూసినప్పుడు. దశ 2, వెంటనే ఫోను తీసుకుని ఉచిత 24 గంటల జాతీయ అత్యవసర నంబర్ 1098కి డయల్ చేయండి. దశ 3, అప్పుడు చైల్డ్లైన్ రంగంలోకి దిగి ఆ బిడ్డను రక్షించడానికి అధికారిక రెస్క్యూ మిషన్ను ప్రారంభిస్తుంది. మీరొక ప్రాణాన్ని కాపాడవచ్చు. Section 6, Conclusion and Action Steps. Applying our learning to real life. Vibhagam 6. Mugimpu Mari Cherilu. Mana Abhyasani, Mizajibitaniki Unwian Shadam. As we wrap up today's lesson, I want to leave you with a really important question to think about. What is your real-life responsibility? If you see a child struggling like Romesh or Shanti right in your own community, you now have the knowledge. You know the 1098 helpline. So, how will you protect the unreached? Thank you so much for learning with me today. ఈరోజు మన పాఠాన్ని ముగించే ముందు మీరు ఆలోచించడానికి ఒక ముఖ్యమైన ప్రశ్నను అడగాలనుకుంటున్నాను. మీ సొంత సంఘంలోనే రోమేష్ లేదా శాంతి లాంటి ఒక బిడ్డ కష్టపడటం మీరు చూస్తే నిజ జీవితంలో మీ బాధ్యతేమిటి? ఇప్పుడు మీకు జ్ఞానముంది. 1098 హెల్ప్లైన్ గురించి తెలుసు. మరి ఆ పిల్లలను మీరు ఎలా రక్షిస్తారు? ఈరోజు నాతో కలిసి ఎంతో ఓపికగా నేర్చుకున్నందుకు మీకు చాలా ధన్యవాదాలు.